Leo tunaongea Kizungu ama Kiswahili? Mbeere, Kiembu. Sasa hii viewers yenu ni watu wako mbele. Tuongee Kizungu leo. Tuongee Mbeere. Kimbere? Kuna Kiswahili. Tuchanganye. Tunachanganya hapo Najua nimekaa hapa sasa mpaka nimejua Kimbere. But I hear everything. Talking is a problem. Aya, sawa. Asante. Yes, Liz. Yeah, we use both English, Swahili, and a bit of Kikuyu. Sawa. Yeah. So welcome everyone. Good evening. We are coming live from Mbaz TV, and we are one-on-one with our former deputy president, the deputy president of the people, Rigathi. Yes. And we love you so much. So it's an honor to ask you some questions. Yes. If I may. Asante. Okay, kwa majina mimi naitwa Amos Mugonyaga ama pale TikTok naitwa Smart Boy wa Jacqueline. Na nimefurahi sana kupatana na Rigathi ambaye ni former deputy president mwenye alitumiliwa kwa madharau na Wakenya wako furahia. Yes. Sasa nimefurahi kwa sababu nimepata nafasi ya kuongea na wewe machache. Yes. Yale ambao niko nayo, yale wana youth wanapitia Gen Z na watu wengine. Right. Yes. So bwana Rigathi, umekuwa hapa Embu sana Mbeere now for close to 1 week. Tumeona ukikunywa chai, tumeona ukienda pia kwa mgoka kidogo uchane. How is the feeling so far? Well, thank you very much, good people. I'm very happy that you have come to talk to me. The digital world is a real thing. It's an entire revolution in the management of the affairs of our country, in our social interactions, in our economic development. You cannot ignore the digital space. So you people coming to talk to me, I am really honored and I feel very privileged that you young people have decided to come and talk to me. You people are very serious influencers. You are very serious following. Anybody can just ignore you at his own peril. I am a fan of my young people. You remember when I was removed from office, one of the accusations is that I insubordinated the president by telling him off for killing Gen Zs, yeah, and calling them criminals. You know, I called a parallel press conference and told William Ruto, these young people are not criminals. They are my sons and daughters, and they need to be listened to. So the young people are my people. I have such faith in our young population. I really believe in them, and I have no doubt in my mind that they hold the key to the transformation of this country. So when we talk to people through your digital space, we are sure we will reach very many people. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Mbeere. The people of Mbeere are amazing. They are amazing people. Very kind, very hospitable, very generous, and they like dancing. And I like dancing myself. I'm a Mugithi fan. So dancing Kemore ya Mbeere, na Mbeere no, it's made the world. I'm so happy. And I am in my natural environment. When William Ruto paid MPs to send me back to the village in manyora, it's like sending the fish to the water. They took me to my natural environment, the village. I'm a villager, and I don't feel bad about it. Even when they called me a villager, I owned it. So hii kutembea kwa vijiji, it's me. That's who Rigathi is. Ni mtu ya kijiji. I am a villager by birth, by practice, by choice. So this Mbeere has given me an opportunity I have not found for a long time. Because when I'm in Nairobi, I cannot go to the village. There is no village in Nairobi. I only go to the village when I'm in manyora. Hii Mbeere nimekaa hii siku 6, nikifikisha hii siku 10 na kitu, nitakuwa nimetembea kila kijiji. Na nimesema ni kama kuchukua samaki kuitupa kwa maji. I am at natural environment. The village makes Rigathi tick. I'm a villager. And I understand the villagers. I talk their language. I feel them. I understand them. I've met elderly women. They have talked to me. I've met elderly men. They have talked to me. I've met our young mothers, 1, 2 kids. They have talked to me. I've met our young people. I've met the Gen Zs, the millennials. I am very well conversant now with what is going on in Mbeere.
And you know my party DCP, our slogan is sikiza wa Kenya, listen to the ground. My work in Mbeere is informed by going to the village and listening to the villagers. And the villagers are honest people. They are good people. They are not complicated. They just tell you the truth as it is. And that has informed our campaign strategy. Mimi napima asubuhi, I tell my teams, this is what I have picked from the ground. I want to tell the people of Mbeere, they are not seeing the last of me. In fact, hii Mbeere vile nimeiona. Nimetembea nikaona maembe. Nimetembea nikaona mugoka. Nimetembea nikaona mbuzi huko Muminji. Hii Mbeere North hii. Wakipitisha huyu mtu yangu Karisi kwa sababu mimi nampenda sana. Italazimisha mimi nikipata nafasi na nipate hela. Tukirudi kwa serikali ninunue shamba hapa Mbeere, nikaribia hiyo Mbeere. Kwanza hizi nyimbo za hapa. Hii Kimure hii. Number one. I was even with that lady here last night. Yeah. And tumekubaliana nitamsaidia. I'm going to promote her. Na nimemwambia yeye, it's my desire when Karisi goes to parliament, achukue hiyo nafasi ya Karisi. Na mimi kama Rigathi, I'm prepared to put money into her work, to record her songs, to promote her, to be a great artist in this area, because her songs have caused a revolution in the constituency. Tukienda kila pahali ni wimbo na wimbo na wimbo. So mimi nashukuru watu ya Mbeere, ni genete muno ni andu wa Mbeere, na gacokia ngatho ni utana na utugi wao, na kunyonia wendo tahia na wendo, na kuhesha ai, na kuina nao. You know how those women at the age of my mother, they were dancing with them. They are so agile. You know, they are dancing like they are 30 years old. Mama ya miaka 90, miaka 85, they are so agile, they are so healthy. Sijui kama nikukula maembe ama ni nini. I am amazed by the population of this constituency and how elderly people are energetic, how they are dancing and singing, full of energy. It's so pleasing. But now, before I bring my colleague Liz and Smart Boy in, so many will want to know, you've been in Mbeere for 6 days. Kule Malava kuna by-election pia. Magharibi kuna by-election pia. Kuna mahali nalo kuna by-election. Why Mbeere for a whole week? Na tuja kuona magharibi mahali tunaona your colleague. Lazima ningekuja Mbeere kwa sababu Mbeere wafuasi wa Karisi ni wengi sana. Sana. Lakini they had been intimidated by government, helicopters, cabinet secretaries, principal secretaries, chiefs, police, walikuwa wameingiza baridi. Na wengi walikuwa wameanza kusema hii uchaguzi tayari serikali itaiba, kwa hivyo hakuna haja ya kupiga kura. So when I learned that, I had to come to assure the people of Mbeere waende wapige kura. Tumefanya mikakati ya kutosha kulinda kura zao. And since I came and gave that assurance, everybody is saying they'll go to vote. So I came here because these are my people. As a leader, as a senior leader from this region, when my people cry out for help, a responsible leader will answer the cry of his people. So when Karisi and his team waliniambia nikuje niwasaidie, not looking for votes but assuring the people ya kwamba wakipiga kura tutazilinda na tutamfanya mpango. Again, I took time to go with the meetings and talk to our people. I was supposed to go to Malava yesterday, and I wanted to rush to Nairobi. I take a plane to Kisumu niende Malava. But an old man called me from home, and I listened to these elderly people. Yede mwana mwadi kimono, dikararagia elders. Ajira mundu wa Gachagua uri Mbeere ni turona irore na mutahi. Na igwa ni uguthie Malava muthenya umwe utige Mbeere niguo. Enda gukwira atiriri kaiho gacangire gatigire kwa gugithinjwo na musaya kasima simu. I interpreted that proverb, that Kikuyu proverb. I think the Mbeeres have it as well. Ya kwamba usiwache nyumbani kwenda kutangatanga wengine. Kwanza chunga mambo ya nyumbani, because at the end of it all gemishuma kana mushie weka umagana ko ta gutire hindi ungithie bururi wene uthie gwikira andu campaign kumaririria utari urahinya gwaku. Mundu aba kuhinya wake wahinya gwaku amenya ni kwega ukaumaga no ni ndirakiaririe na andu amarabana thimu
na marake na muno na ndirake mera ma support mundu gwitwo Seth Panyako no muthuri ucio ri aranjirire ndira andu akwa ri anjira maranjira nao ni wega tuikare guko. I will ask you a question. Yes, please. From the heated by elections, especially here in Mbeere North, what are we supposed to expect in the upcoming elections in 2027? Oh, Mbeere North is a dress rehearsal for the general election. When I go around here, our supporters are one term. Even those who are supporting Mudende, they are one term. Even when Kuria came with CCK yesterday, he was saying one term. Mudende may get some votes, but those votes will not translate to votes for William Ruto. Everybody in Mbeere, including those who are supporting the UDA candidate, yeah, Bwana Mudende, wote ni watu ya one term. Hata jana I was coming from some village there ahead of Chicago. I cannot remember the name. Kaunga or something. Yeah? Hapana. The first meeting I went yesterday. Kaungo. Yeah. And I think Bwana Soprano had another meeting somewhere else. So people are kwa barabara wamejaa. Sasa ile waliniona wote one term. When they saw Rigathi, they know he's a one term guy. That's where their hearts are. They forgot about Mudende. They forgot about UDA. Wakasema sisi Rigathi ni watu ya one term. So this election is setting the stage for pole niko na homa kidogo 2027. But I want to tell the people of Kenya, zile kura Mudende atapata hizo ni zake as a mtoto ya Mbeere. They will not translate into William Ruto's vote. The whole of Mbeere 98% is one term. Yeah. So let us do this election. I have no doubt in my mind the Mbeere people will do what they need to do, and they are so clear in their mind. Almost 500 to 600 million has been pumped into this constituency. One of those meetings yesterday, 60% was school children. These big meetings, people are going just to pick money. And the people of this region, Embu, Mbeere, Meru, Tharaka, Chuka, Nithi, Kikuyuni, they had me as their leader. And I told them, huwezi zika ndovu na pembe. Na ng'ombe hawezi kubaliwa ikufe na maziwa. Lazima tung'oe pembe ndio tuzike ndovu. Lazima hii ng'ombe ikamuliwe ndio ikufe. And the people of Mbeere are telling me every morning when I walk around, that's exactly what they are going to do. They are going to eat the money, but they are going to vote for Karish. And if the Mbeere people do as they have promised, the people of this community will be respected in this country for the next 50 years. The people of Kipipiri did what we are asking the people of Mbeere to do 30 years ago, 1995. They took Moi's money, alikuwa amemwaga vikigi ya stima vile imemwaga hapa. They ate the money, siku ya ballot, they wakafunga hoteli, wakapigia muti ya DP. History is repeating itself. William Ruto, muti ya Rift Valley, ako hapa na UDA which is equivalent to Kanu. We still have a DP candidate like it was in Kipipiri. I want to tell the people of Mbeere, the people of Mbeere will get into the national map wakiangusha candidate wa Ruto. They will be respected. Not just, of course they will be too respected within the mountain, because the mountain people would want the people of Mbeere to reject Ruto's candidate. But the people of Mbeere will be respected in the whole country. Because 600 million in a rural constituency is too much money. There's just too much money here. Everywhere, people are just talking about money. People are almost going berserk. The whole election now is transactional. But mikutano ya Karis, we just talk to people, sell sera zetu na kwenda. We don't give people money. Sisi hatuna pesa ya kupeana. Karis has not stolen any money. Hii inapeanwa na Mudende na Kindiki na Karinda na Ruku, ni pesa ya serikali. It's public money. Pesa ya SHA. That's why when you go to hospital you cannot be treated. Pesa ya capitation. That's why schools have shut down, because money for capitation is not being sent. That's why there are no drugs. You know, I had Karis say the only drug available here is called Mudende. I don't know. So these are public funds, and people of Mbeere know. Marauga ici ni pesa citu no nginya tuli tondu no twaga kuria ri kacogo ni akuria. So Karis has no money. Like tomorrow we have meetings hapa Kanyombora, a public meeting.
Kalisi will give no money because he doesn't have. People should come to listen to him. Tukimaliza Ruko wakuja walipe hiyo watu waende nyumbani. That's what they did last Sunday. You know, they pay for us because they have the money. This is government money. Tugawane hii kazi. Sisi tuongee na watu na watu tulipie watu. It's fair game. Well, these are public funds, si pesa yao. Hakuna mtu nasikia uchungu akipeana hiyo pesa. Tukitoka hapo tuende ishara. Tusungumuse na watu 5,000, 6,000. Ruko na watu yake wakuja walipe hiyo watu waende nyumbani. Our last meeting is in Chicago, the mother of all ladies. We expect Ruko tukimaliza akuja atulipie hiyo watu waende nyumbani. So hii pesa kwa sababu ni pesa ya umma, watu wakule, there is no problem. But once wamekula, wasiuze mtoto wao. Kalisi ni mtoto wa Mbeere. They cannot auction their son for money. It will be very sad if the people of Mbeere auctioned their son for money. And especially our young people. I want to address our young people because they are the ones who are watching this program. The Gen Zs are the new kid on the block. They are the pillar of the transformation of this country. They are the ones who oppose the finance bill. They are the ones who oppressed abduction and extrajudicial killing. They are the ones who are vowed to make Ruto a one term. One of the ways to make Ruto a one term is first to defeat him in Mbeere. It will be very sad if our Gen Zs and millennials who have been saying they want Ruto to be one term, then wapewe pesa kidogo na soprano 500 waende wachague mtu ya Ruto. They will betray the Gen Z cause, they will betray the millennial cause, and they will betray all of us. I am waiting to see how the Gen Zs, how the millennials will behave. I will be very saddened, extremely saddened, if our young people are given money and they forget that they are the ones who started telling us to help them make Kasongo a one term. They cannot abandon their own cause. The Gen Zs in Mbeere North, you have a responsibility to your fellow Gen Zs and millennials in the rest of the country to show that it is possible to make Ruto one term. So I'm calling upon our young people to turn up in large numbers. And I want to caution them. I've just been told that they are buying IDs for young people so that they don't go and vote. It is very sad if you sell your ID for 5,000, 2,000, and then you deny yourself a right to choose your representative who will determine your future and how this Mbeere North will be. So let me appeal to the people of Mbeere North. Please don't sell your IDs. See, once you sell your ID, you will not be able to vote. And that is what they are doing in our strongholds, like Muminji, where Kalisi is enjoying almost 100% voter affirmation. They are buying IDs. Here in Vorole, they are buying IDs. So let me appeal to our young people, the elderly, the women, the men, please, don't sell your birthright. A vote is as important as your life because it determines how you live. So, wacha nichukue nafasi niambie nyinyi msiuse kitambulisho yenu. Ndio. Sasa mheshimiwa, kwanza nashukuru sana kwa sababu hii by election imekuja. Nasemekana kila kitu kinakuja kipatikane faida yake ama hasara yake. Hii by election imefanya vizuri kwa sababu hata imefanya ikakuleta hapa ukapata shida ambazo tunapitia. Nimefurahi sana kukuona ukitembea ukiangalia Mogoka ambayo hiyo ndio tunatumia hapa kama green gold kwetu. So kwa sababu vile tunakusupport as in hii election by election, vile tunapush to mheshimiwa Karishi apite, inaonekana pia tuna nafasi nzuri sana. Hivyo ndio pia wewe ukisimama kuwa rais tutakuunga mkono na upite na kura ambazo zitashangaza Kenya mzima. Sasa nafikiria umetembea hapa vijijini ukaona kuna shida ambazo zinatusumbua sana kama stima zimetembea, stima zipo kwa wingi. Kuna mahali barabara si mzuri. Vijana wengi ukiangalia zile kazi tunafanya hapa ni kama za boda boda. So tunasumbuliwa na barabara. So nina imani kana kwamba kwa sababu God willing utakuwa rais wa hii Kenya. Nina imani umeangalia hizo mambo na utakuja kututatulia. Kabisa. Yeah. Mimi niko na imani ya kwamba Mungu akinijalia nitasimama kiti cha urais na Wakenya wataniunga mkono. Na hasa vile nimeona hapa Mbeere North, hao wote ni watu yangu.
watanipigia kura. Nimepata nafasi nzuri sana kuelewa Mbeere. Shida ya kwanza ni mambo ya stima. Ile boma zote nimeingia kuna iko na stima. Hii milioni 600 Kasongo amemwaga hapa. Tumefanya hesabu. Ili tosha kuwekea kila Mbeere stima. Kila mtu akuwe na stima yake kuliko kutumia pesa hapa kuhonga watu. Nasikia? Shida iko kubwa ya barabara. Hizo barabara ya Gekuyari kwenda mpaka Ishara, Kasongo alipromise watu ya Mbeere. Hakuna kitu naendelea. Hizi barabara ni mbaya. Sasa nimesikia akina Ruko akisema msipochagua mtu ya serikali hakuna development. Ruko amekuwa kwa serikali mwaka 3. Kwa nini hii kazi haijafanywa? Hiyo ni uongo. Kwa sababu si alikuwa hapo. Kwa nini haikufanywa? Kwa nini sasa itafanywa saa hii? Unasikia? Mambo ya maji. Hii water project ya irrigation ya Kanyambora ilianzishwa na sisi Kariuki. Ruto akakuja akaanzisha tukiwa naye hapa kama rais. Na ni ukora mtupu kwa sababu mifereji imewekwa lakini hakuna intake. Njia ya kujenga maji unaanza na intake, unateremsha mifereji. Sasa hii ni mifereji inaanza ikielekea kwa intake. Ni ukora tupu. Unasikia? Mambo ya maji ya kukunywa. Ile kazi iko hapa ni ile Kivuti alijaribu akiwa mjumbe. Ile stima iko ni ile JB alijaribu akiwa mbunge. Mambo ya maji ya kukunywa na ya kulima. William Ruto alisema within 6 months akichaguliwa rais atajenga damu ya Kamomo. Haijaanza mpaka saa hii. Haiko kwa budget. Ni ukora. Ati ya kwamba mkichagua huyu mtu ya UD ati hiyo damu itajengwa. Hiyo yote ni uongo. Kwa sababu ile maneno yote rais amesema Kenya, kila mtu anajua ni uongo. Umesikia juzi anasema ati atafanya Kenya ikuwe ati kama Singapore. Sasa Wakenya wanacheka. Hii mtu within 3 years ameharibu Kenya, imeisha. Amekuja alikuta masomo tuliletewa na Mwai Kibaki, ameharibu. January hii watoto wa secondary wataanza kulipa school fees. Secondary school education iletwa na Uhuru Kenyatta, ameharibu. Primary education tuliletewa na mzee wetu Mwai Kibaki. Hiyo pesa hakuna ya capitation. Hiyo pesa ndiyo anapatia Kindiki kusunguka kuhonga watu. Mambo ya Linda Mama ililetwa na Uhuru Kenyatta. Akina mama hapa wakienda kujisaidia wapate mtoto hawapati usaidizi. Biashara ameharibu. Mambo ya mgoka ameharibu. Mambo ya miraa ameharibu. Mambo ya maembe ameharibu. Within 3 years ameharibu Kenya. Sasa naambia wa Kenya ati apewe nafasi ati atafanya Kenya ikuwe kama Singapore. Huyu Ruto mkimpatia nafasi nyingine hii Kenya itakuwa kama Somalia. Labda hii aliona kama ni Singapore lakini ni Somalia. Unasikia? Sasa hii uongo yote iko hapa na Kindiki. Kwake huyu Soprano. Kwake hakuna barabara. Uliona madarasa kwake. Ni aibu. Hajafanya huko. Kwake lazima uende na helikopta. Huwezi fika kwake, hakuna barabara, na amekuwa senator mwaka 10. Amekuwa waziri mwaka 2. Amekuwa deputy president ya kuwekelewa kwa sababu hakuna mtu alimpigia kura mwaka 1, 13 years. Hakuna kitu amefanya. Ati anakuja kuambia Mbeere atawaletea development. Mbeere hapana, watu wajinga. Mambo ya Ruto na serikali ni uongo mtupu. Ile development itapatikana Mbeere. Itapatikana kukipatikana mjumbe wa opposition. Huyu Getonga Mkunji, mjumbe wa Manyata. Peke yake ndio anapinga William Ruto. Kwake barabara inaendelea. Hiyo ndio dawa ya William Ruto. Anafanya kazi pahali anapingwa. Ukienda Nyanza pahali alikuwa anapingwa na hakupigiwa kura, barabara za lami zinaendelea. Stima inaendelea, maji inaendelea. Dawa ya hii Kasongo ni kupingwa. Ukimpinga analeta maendeleo. Sasa mimi naomba watu ya Mbeere. When there was a problem in this county, a abduction, Gitonga Mkunji ndiye aliongea peke yake. Finance bill, Gitonga Mkunji ndiye aliongea peke yake. Mambo ya Muguka ilipopangiwa na mtu anaitwa Owen Baya na ni mtu ya Kasongo. Atiambie watu ya pwani wabane Muguka isiende coast. Mkunji ndiye alipinga, ndio hiyo maneno ikakuwa cancelled. Sasa wale wengine wote Karinda, Mundegi, Engineer Muriuki, Daboen, Karemba walinuliwa na Kasongo. Ilibaki Mkunji peke yake. Anangangana na kaunti nzima. Mimi naomba watu ya Mbeere North watupatie mwingine moja wasaidiane na Mkunji. Ndio Karisa ngangane hapa Mbeere South na Mbeere North kutetea wananchi, kusukuma maendeleo yao. Naye Mkunji ngangane pande ile nyingine. Lakini nikwambie mkichagua mtu ya UDA, huyu atakuwa ni mtu ya Yesa ya Ruto. Akiambiwa SHA inafanya kazi, Yesa. Akiambiwa watoto wapigwe risasi mguu, Yesa. Akiambiwa hii, Yesa. Sasa lazima watu ya Mbeere North wachague MP wao. Leo huyu Muriuki Jagagua pale walikuwa wameita walimu.
pale St. Peters. Hata saa hii wako hapo wanangojea pesa. Wanapiga kelele hapo. Walikuwa wameambiwa atapewa 10,000, ile walipewa huko State House, wamepewa kila mtu 3,000. Wakauliza ile walimu Ruto aliita State House aliwapatia 10,000. Kwani sisi wa Mbeere mmetushukisha bei mnatupatia 3,000 tuongezwe 7,000. Unasikia? Hawa walimu, na mimi nataka kuomba walimu wa Mbeere. Tutashangaa sana kama mmehongwa na Kasongo na 3,000. Mwende ati mtafutie mtu yake kura, na nyinyi amekata nyinyi pesa ya SHA na hakuna SHA, amekata nyinyi pesa ya housing, hakuna kazi inafanya, CBA yanyu haijafanyika, CBA yenu haijafanyika, pesa ya capitation kwa shule hakuna. Itakuwa ni aibu ati walimu wa Mbeere wale ambayo wameumizwa na hii serikali ya Kasongo, their payslips have been raided, ati wamepewa 3,000. Just how cheap do they think our teachers are? Our teachers are professionals. Most of them ni watu wako na degree, wako na diploma. Ati wanaitwa pale wanapewa kila mtu shilingi 3,000. Sasa huyu Muriuki Gachagua anasema ati huyu Muthende ni government project. True. That is not a representative of the people of Mbeere. People of Mbeere want their own representative. Lazima wachague kiongozi ambaye atafanyia Mbeere kazi. Hawezi chagua mtu ya serikali akuwe mwakilishi wao, kwa sababu serikali kazi yake saa hii ni kufinya watu. So itakuwa ni mambo ambayo haifai. Serikali na kufinya, unaambiwa hii mtu ni project ya serikali, chagua ile mtu ya serikali ambaye inafinya wewe. Lazima uchague yule atakinga wewe usifinywe na serikali. Na yule mtu atakinga wewe usifinywe na serikali ni huyu Karisi, kwa sababu wako na upinzani. Na upinzani kazi yake ni kupinga. Nikuulize leo mimi kama singetolewa kwa ofisi, kama ningekuwa niko na Kasongo, mzee Raila amepumzika, ambaye alikuwa anasaidia kupinga. Nani angekuwa akipinga ile maneno iko Kenya? Si tungekaliwa vibaya sana. We need strong opposition for good governance. We are asking the people of Mbeere North watusaidie pia sisi kwa upinzani, watafute candidate ambaye atatusaidia kutetea watu ya Mbeere North. In any case, huyu Karisi is not a newcomer. Nimeangalia CV yake. Ako na diploma in community development. Ako na degree in community development. He is proven and tested. Alichaguliwa mwaka ya 2013 Mumenji. When he came in, there were no roads. He opened up more than 50 kilometers of roads in Mumenji. Mambo ya maji ameweka kwa tap, na kule hakuna ameweka kwa water kiosk. Mambo ya basari amegawa vizuri. When alimaliza tamu ya kwanza, watu wa Mumenji wakasema huyu MCA ametosha, wakamrudisha tena. Akafanya another 5 years. Wakamrudisha tena. So huyu ni kiongozi ambaye he is tested. He has worked and people have seen his work. How do you leave somebody who is tested, uchague mtu hujui, ajulikani, kazi yake haijaonekana? Hakuna mtu anaweza sema alikuwa chairman wa kanisa fulani, alikuwa chairman wa shule fulani, alikuwa area assistant chief, alikuwa area manager, alikuwa MCA. Uongozi wake ni gani? How can the people of Mbeere North experiment on leadership? Ati mnataka mlete mtu mumjaribu. You don't know him, hamujaona kazi yake. You bring him to try him, ati kazi yake ya kwanza ya raia ati ni hii. Itakuwa ni makosa watu ya Mbeere North to experiment on leadership when there are so many problems in Mbeere zile nimeona. So mimi nauliza wakaaji wa Mbeere North kwa heshima, kwa kunyenyekea, mimi siwalazimishi. I am just saying as a leader from this region, in my view, this constituency will benefit greatly from the leadership of Newton Karisi. Mheshimiwa, kaa hapo bado kwa masuala ya maendeleo. Na wale wako TikTok unafikiria bado mna tap tap. Hapa TikTok kuna kuanga na kutap tap the screen. Man ligi tap tap na mna hiyo wana tap tap tuko na ligi hapo kwa maendeleo. Tukiangalia vile wanasema nyinyi hakuna agenda mnauza, ni kutusiana, kutusi serikali, kutusi viongozi. Najua umekaa siku kadhaa na Kalisho ndio msikize. Mko na agenda ya watu wa Mbeere ama ni vile tu wanasema? Sisi hakuna mtu tunatusi. Tukisema Ruto aliambia askari wapige watu mguu, hiyo ni matusi. Si alifanya? Tukisema ni mwizi, wamepora maji ya Kenya, wameleta hapa kuhonga watu ya Mbeere, hiyo bwana matusi. Tukisema huyu Soprano hakuchaguliwa na mtu yeyote, ni deputy president ya Badia, hakuna mtu tumetusi. Sisi tunaongea ukweli. Iko tofauti ya matusi na ukweli. Najua hii watu wataki ukweli. Sasa hawa watuambie. They don't tell us what they shall do. They have been in government for 3 years. Wasema wamefanya nini? Sisi tunauliza hawa. Don't tell us what you'll do.
Tell us what you have done. You have done nothing. So don't cheat the people of Mbeere ati kuna kitu utafanya. Utafanya nini? Iko vikiki imemwagwa hapa stima vile limwagwa Kipipiri. Hakuna stima imewekwa. Na inawekwa imeletwa kwa sababu ya siasa. Mbeere North and Mbeere South are one people. They are twins. The people of Mbeere South and North are twins. And you know, ukiwa na mapasha, ukipatia mtoto mmoja mkate lazima upatie yule mwingine. Why are they not giving hizo vikingi kwa watu ya Mbeere South? Kama si kudanganya watu ya Mbeere North ndio wapige kura. Hii ni ile kuku tupiwa mahindi ndio ishikwe. If they were genuine about the development of this area, they would be having similar programs in Mbeere South, because Mbeere South and Mbeere North are twins. And you know the rule about twins, you can never separate them. When you give one, you must give the other. But hii inapeanwa hapa North na ni ya ukora, ni ya uongo. And nothing will happen if Ruto alisema ataweka watu pesa kwa mfuko. Instead ya kuweka akawatoa ile kidogo through taxation. Can you believe him? Can anybody believe anything William Ruto is people are saying? I mean, watu ya Mbeere wakiamini hiyo uongo, hata sisi tutashangaa. Because those are lies. Ati you can make Kenya Singapore. Na anaambia ati wabunge huko wanapiga makofi. Those are lies. Karisa anasema akiwa mbunge kazi ya mbunge ni mambo 3. Legislation, representation and oversight. Yeye amesema atarepresent watu ya Mbeere sawa sawa. Atahakikisha hakuna dhuluma kwa Wambere. Hata kubalia Muguka iingiliwe. Muguka is a lifeline of the people of Mbeere North. That is a very important thing. It's more than anything else. Because watu ya Mbeere hatutakiwi tukiwapatia pesa. Wanatakiwa Muguka inuliwe vizuri, kila mtu afanye mambo yake. These are hard working people. If the prices of Muguka are good, watu ya Mbeere watajisimamia. Huyu Karis amesema his track record ya kupeana basari in Muminji is known. Amesema atapeana basari na Waragania bila mapendeleo. Hiyo amesema. Amesema atafuatilia mambo ya stima. Pesa ya maendeleo haipeani na president, inakuwa allocated in bunge. Na ikiwa bunge huko mkali ndio utapewa pesa, ataenda kupigania mambo ya stima in bunge. Hii maneno ya Kamungu Dam ataenda kupiga kelele ndio ijengwe. Ruku akiwa MP haikujengwa because ni mtu ya Yesa, ni flower girl ya Kasongo. So yeye hawezi pigia Kasongo kelele. Yeye ni mtu ya kumuinamia na kumwambia Yesa. So tunataka mtu ya kumkodolea macho na kumwambia wewe Kasongo, uliahidi watu ya Mbeere North utajenga Kamungu. Iko wapi? Na itajengwa akipiga kelele. So we need a leader who can face the president and the government head on and demand development for the people of Mbeere, because the people of Mbeere are paying taxes. Na mtu asikuambie ati ya kwamba ati ukifanya ati mtu ya upinzani hakuna maendeleo. Mimi nataka niulize watu ya Mbeere. Hawa walikuwa wanachagua mtu ya KANU, watu ya Moi. Embu hii wakachagua Dwiga, wakachagua Kathangu, wakachagua nani na upinzani wakati ya Kibaki. Huko Embu kila pahali iko rami. Because hawa watu ya upinzani wana demand na wanapewa di wanyamaze. Hapa pahali mlikuwa mnachagua watu ya KANU hakuna kazi ilifanywa. Why is there no tarmac in Mbeere North and South? Because Moi was like Ruto. Mkichagua watu ya KANU anakupatia pesa ya kukula, unaenda nyumbani. Hakuna development. Na that's what he's doing here in Embu. Anapatia Karinda milioni 1 aenda ukakule hii. Haulizi mambo ya Embu. Wewe Mundigi anapewa 300, Mundigi hataki pesa mingi, 300 unapewa. Naambiwa wewe Mundigi kwa sababu hujasoma sana, chukua hii 300. Unasikia? Huyu Injinia Murioki chukua hii. Why is development going on in Manyata? Because Mkoji hawezi pewa pesa. We want mtu hawezi pewa pesa na Ruto. Na there is no way utachagua mtu ya Ruto and expect any results in Mbeere North. Because wale wako tayari hakuna kazi inaendelea. Lazima tuchague mtu ya kupigana na Ruto ndio maendeleo ipatikane. Na mimi nimekupatia example. Between 1992 to 2002 for 10 years, watu ya Embu, Manyata and Runyenjes walichagua watu ya upinzani. Na ndio kulipatikana maendeleo kila pahali. Ukienda kila pahali ni rami, maji. Hapa wakachagua watu ya KANU. Hakuna kazi ilifanywa. Because lazima kuwe na mtu ako na ukali na ukakamavu to demand development for his people. Na ile leadership Kasongo amelete ni ile inaitwa praise and worship choir. Sasa hii praise and worship choir hapa Embu Kadida ndio naongoza.
So do you want kutafuta huyu Muthede ajoin hiyo kwaya ya kuibia Kasongo na kumuinamia na kumwambia vile yako mtu mzuri, or you want somebody ambaye atatetea watu ya Mbeere North? So it's a decision the people of Mbeere North will have to make. Mimi siwezi lazimisha. I have done what I can do to explain to them what I think, what I know, what I see with my experience. The rest watafanya wenyewe. Before I bring on board my two colleagues, former DP, the same government you talk ill of is the same government that you campaigned for. We saw you in economic forums and so many other things, telling people to vote the same Ruto, who you call Kasongo. Nowadays, the other day I heard you calling Mbeere. Kwani hii shinda yote ilitoka wapi na mlikosania wapi? Hakuna shida. Hakuna shida. Yari gari ehubete rwa mburi. He conned us, all of us, the church people, all of us, all of you. Tukamchagua tukifikiria ni mtu ya maana. Kufika pale nikakuta ni mtu ambaye hawezi aminika. Amepora nchi, ameharibu nchi, na sana sana anachukia sisi watu ya jamii ya Mlima Kenya. Akaanza kuharibu kila kitu. Lakini mimi sana tulikosana hii maneno ya kuua jenzi. Hiyo tulikosana naye. Kabisa, hapo ndio tuliwachana naye. Hapo ndio tuliwachania. Na saa ile mimi niliona ni mtu mbaya, lazima niambie wafuasi yangu. Because nikikosa kuambia, watani blame. Wewe ulijua hii mtu ni mbaya, mbona hukutuambia? If Uhuru Kenyatta had told us what he knew. Unajua aliongea tu juju. Hii mtu si mzuri, wachana naye, but he didn't give us details. If he had given us details, we would not be where we are. Again, also the choice he had brought was also not good. Okay? So tulikuwa na tuarina mutino. Here is mundu mwega na waguthura. But if President Uhuru Kenyatta had told us in details who Ruto is, we will not be in this hall. I have to do things differently. I must tell the people of Kenya, and especially watu ya mlima yetu, Ruto ni nani. Ndio ukitaka kwenda kumchagua, usiseme Gachagua hakusema. Si mimi nilikuwa naye nikiwa naibu wake hapo mwaka 2. Mimi namjua. My friend, if the crocodile comes from the river and tells you the hippo is sick, from the uko chini, ikwambie the hippo there is sick, you must believe the crocodile because he was there. Mimi na Muturi na Linturi tulikuwa na hii mtu. When we tell you this man is not good for our mountain and for this country, you must believe us because we know. And how come alikosana na kila mtu ya hii mlima? All the leaders ya hii mlima. We cannot be the problem. Maybe useme Rigijini kichwa ngumu na Muturi na Linturi na Kuria. How come ile watu wote tulimsaidia hadi tulikusa? You must ask yourself that question. It's because ourselves we are honest leaders. Na saa ile tuliona ameanza kuharibu Kenya, na sana sana ameanza kuumiza jamii yetu, kufuta watu wetu kazi. You know? Like we had talked with him and Kindiki. Tukakubaliana Kano Keng'ang'i. Yule alikuwa former MP ya Mbeere South. Akuwe director of immigration because of his security background. Si alikuwa ADC wa Mwai Kibaki. Si ndio? Na tukakubaliana. Akanisungusha na Kindiki, hata Kindiki alinisungusha. Alikuwa amekubali. It took long. Along the way, akabadilisha nia, akaweka Mgali. That's the kind of person William Ruto is. Akaweka mtu yake hapo. So I started getting pissed off. Because ananidanganya na mimi nimechaguliwa as his deputy. Nimeuganisha kura 4 million nimemuletea. And then he is cheating me like a child. I could not take it. When he abducted the mtoto ya Muturi, I could not take it. When alitaka kufunga Linturi, na yeye alinunua fertilizer na watoto wake, anataka kuwekelea Linturi ndio mfunge na mvute. I could not accept it. I had to start with the people, my people. Wale ambaye walimsaidia akakuwa rais. And I am telling Kenyans why we disagree. Are you telling me what Kindiki was telling me when tulitoka mkutano ya kusema hii watoto wamelete shida wapigwe risasi? Mimi nikapinga kwa mkutano. Nikasema I don't agree. No. These children are too much now. We must deal with them decisively. I said, Mr. President, I don't agree. I'm a parent myself. I'm a father. These kids have a point. Let's listen to them. This finance bill is not good. Let's listen to these kids. Let's not exterminate them. Let us not kill them. Then huyu Kindiki came to look for me in the evening, telling me, wewe sasa, you should not disagree with the president. You know, it is good to be obedient. You know, you are his deputy. He is a boss.
You should support him in whatever he says. What you did leo kwa mkutano, that was wrong. You know, how can you tell the president this is wrong and he's the president of Kenya? We must do what he says. I asked him, including killing people. He said yes. That's why I have no time for that kindiki. That he was telling me, ati when the president has said watoto wauawe, ati it is okay. He even said here, ati aliniketisha. Ulisikia akisema, akuniambia hapana pigana na rais. It's true. What he said is true. Alikuja kuniambia, wewe hapana pigana na rais. But hakusema ni nini nisipigane na rais. Mimi nilipigana na rais kwa mkutano. I refused the killing of our children, the Gen Zs. Kidiki was the CS Interior. Na yeye alipewa kazi na Kasongo ya kuua watoto. And he was pleading with me to support the president in the decision to kill our children. And I told Kidiki I cannot support such a decision. Yeah, akatoka. Si yeye alienda akaua hiyo watoto. He was a CS Interior. Hiyo damu amebeba. It will haunt Kidiki to his grave wakiwa na Kasongo. Damu ya watoto ya Gen Z, it will haunt Kasongo and Kidiki to their grave. I want to tell you today. Because it is wrong. You cannot kill people. So you cannot ask me ati mimi nilipigia hii mtu debe na kwa nini mimi nampinga. Hakuwa ameniambia tutaua watoto. He never told me that our government is for killing children. Juzi amesema tu watoto wapigwe risasi kwa mguu. How can somebody with his right mind, Mr. President, amechaguliwa na raia, anasema ati watoto wapigwe risasi kwa mguu? Even if I was deputy, I cannot agree to such a thing. So me, I'm a very happy man I left because I cannot start that nonsense. Hiyo ya kuua watoto na kupiga watu risasi kwa mguu, hiyo afanywe na Kindiki. Waue watu, waue watoto, wapige risasi kwa mguu. Yes sir, that I cannot participate. I cannot be part of it. So is all this altercation coming to the point of politics is a dirty game? And do you foresee yourself having a handshake with him in the future? Because in most cases we see the president they agree amicably after some time, yet they were hating each other. This I've told you. Blood is dripping from his fingers. You want me to touch that blood? I cannot. I have no business with William Ruto. He has too much blood on his hand. Yeah, I can't. Yeah. My conscience wouldn't allow. I cannot. I'm sorry. I would rather retire and go to a manyora and look after my cows. I cannot have any reapproachment with somebody who ordered the killing of our children and who ordered that our children be shot in the leg. And I really want to ask the people of Mbeere North to really think through whether, if they really are parents, if people of Mbeere North are parents, if young people in Mbeere North saw their peers being killed, whether they can go and elect somebody who has been brought by the person who ordered the killing of children. I will be very surprised here in Mbeere North. I will be shocked. I will not understand the people of Mbeere. I would live here in shock that they all know that Ruto ordered the killing of our children. He ordered our children to be shot in the leg. He comes to Mbeere North. He brings a project and says, although I killed your children, although I say they be shot in the leg, this is my person. You elect him so that I can give you development. What tactics is he using to persuade people? As much as we saw everything, the Gen Z thing that happened, protest, the killing of the Gen Zs and all that, and still we have people who are following him. Money. He's using a lot of bribery. But the way I know this mountain, I don't know about other areas. People will take the money, but they will do the right thing. That I know. Okay. I am waiting to see the way the people of Mbeere North will behave. But from what they are telling me, unless something drastic happens, the people of Mbeere North are clear in their mind. They know what they want, and they know that they cannot support Kasongo's candidate because of money. That I am sure. I'm listening to them. There will be a lot of voter bribery tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, even on election day. I want to ask the people of Mbeere North not to be bribed with money, stolen money, ill-gotten wealth, money with blood of their children, to sell their own son, Newton Karish. Let the people of Mbeere dignify the Mbeere community. And the Mbeere community are not cheap people who can just be persuaded by bribes by William Ruto. I think the people of Mbeere North, all the rest of us from the community and from the country, to demonstrate
that they are not cheap. They have a responsibility. And I want to ask our young people to lead by example. Wengi wa vijana ambao tizama siku leo na wako TikTok pia hapa wana maazimio ya kusimama katika uchaguzi mkuu ujao. Upo hapa mbele una support Newton Karisha ambaye alianza kuimba kitambo kile hata kabla hatujazaliwa. Hawa vijana ambao wana yale maazimio, vijana wadogo miaka 30, miaka 20, wanapoona ukisupport mtu aliyezindi kwa umri, what surety will they take home kuwa ile wakati ikifika watachezwa chini? Hakuna mtu atawacheza wajitokeze. Hakuna kijana alijitokeza. Hatuwezi kwenda kuchukua kijana nyumbani ya kuja asimame. Mimi nataka kuambia vijana, chama ile mimi naongoza ya DCP, I'm encouraging our young people, the Gen Zs. Hii viti ya MCAs wachukue karibu sote. Sote. And they can do it because they are the majority. And they would make these county assemblies very vibrant. And they will make sure that devolution is working by providing very serious oversight. Kama hapa Embu, Karinda in the last 3 years amepewa 25 billion. There is no work she has done here in Mbeere. I'm sure with the young Gen Zs wakiwa ma MCA, they will keep her on their toes. So I want to assure our young people, our party, the DCP, will have candidates in Mbeere, in the whole of Embu. This one, we left it to DP because it was negotiated. And we did it for a good reason. After the senior elders in this community, Lene Kivuti and JB Muturi, after consultation with the locals, it was agreed that Muminji needs to be given a chance because 4 MPs have come from Ndawa, 3 MPs have come from Ivorore, and Muminji has never had a chance. Again, the people of Mbeere North wanted somebody tested, somebody who has a proven track record. And it was the feeling of the people of Mbeere North that Newton Karis is such a candidate. So they asked me to step down our candidate, and I did. You know, and I'm asking, we have nothing against Mbowe, Kivui. It's only that his impact is minimal. It's a 2-horse race. And I will ask his supporters, those who are one term, to really shift the support for Newton Karis, because Boy doesn't have a big chance. That is the truth. I'm on the ground also. We are asking around. And there is no need to waste a vote. And in fact, if Boy did not stand, this election would have ended even before it started. We don't want Boy to divide the vote in Ivorore, which is heavily Newton. But his candidature is just creating confusion. But I want to assure the people of Mbeere, the people of Embu, DCP is a serious national party. Although we gave in to this seat, that does not mean that we shall not have candidates in the next general election. So, and our young people, I'm encouraging them to join DCP and to offer themselves for election. Before we bring Smart Boy, you've mentioned that you're on board Rigathi Kivuti, former senator, former attorney general, JB Muturi. One of the clan issue in Mbeere which has played fact in so many elections, one of the clan issue formerly. I think we are, the political involvement in Mbeere is improving every day. The clan issues was there the years before. We are making good progress to make the campaign issue-based and proven track record. I believe the people of Mbeere, irrespective ni wa mubirika gani, anataka mtu ambaye anaweza fanya kazi. Huyu Karis kazi yake imeonekana. So I think that matter, with time, it will go away, na inaendelea ikipimika. It is diminishing pole pole, and I think people will look at the quality of the candidate and decide that he is able because he has a proven track record. We've also have not seen Rigathi Kivuti in your campaigns for some days. His whereabouts? But you are aware, my friend, that Rigathi Kivuti lost his mother on Tuesday. He was with us on a campaign trail on Sunday and Monday. Then he lost his mother. I think it will be too much to ask somebody who has lost his mother to join in the campaign trail. I think it's a bit insensitive. We did allow him time to mourn his mother and also to plan for the funeral, which is on 29th. But you are aware, if you have been following us, he has been addressing the voters through a telephone. Yeah. But he is with us. He is for Newton Karis. He is one term. We are all working together. Okay, yangu ni machache kuhusu viongozi hapa. Kwa mfano tumekuwa kama
Saa hii tutapitisha nani tunakarishi. Tuna imani utatuhakikishia kwamba serikali itaweza kununua aweze kutusaidia, kwa sababu ukiangalia kama hapa nini Ruto alikuja akatusaliti sana. Tulimchagua vizuri. Na zile miradi ambayo ilikuwa imepitishwa hata na Rene Kevuti, yeye ndiye amekuja hata kuipiga. Kwa sababu ukiangalia kama hii inaitwa Kamomo Dam, sasa kuna rumors that imekanzuliwa ikapelekwa Dosi. Na sasa yeye ndiye ametia sahihi. Wameongea na Karinda. They are trying to move the dam from here. Yeah. And that is why we want an opposition member of parliament. Mkichagua mtu ya Ruto itaenda. Because huyo ni mtu ya Yesa. Kamomo Dam will just disappear. But if you elect an MP, because this dam was designed, budgeted for, you only need a tough member of parliament who is not a Yesa person to William Ruto. And if Karis is a member of parliament, I can assure you the dam will be built. If he is not, Karida will move it wherever she wants to move it. Hivyo ndio tunataka sasa tuhakikishie na kwamba utafikia kabisa asija kanunuliwa, kwa sababu Ruto ametuangusha sana. I don't think anatupiga wakiwa na Karinda. I don't think Karisa atanunuliwa. I have really sat him down because before I came to campaign for him, I had to satisfy myself that he will not betray the people of Mbeere North and our community, because I am very saddened that many people I campaigned for betrayed me, betrayed the people who elected them, and betrayed our community. All these characters who are with Ruto. Karinda, I'm the one who campaigned for her. She was in trouble from Rene Kevuti. I came to Ebu 9 times to campaign for her. And she abuses me today. Had I not come to assist her, Rene Kevuti would have been governor. And I apologize to the people of Embu. I wish I had not come, because she has been a disaster to the people of Embu. All these characters, that Roko, Uyu Muriuki, all these people, Mundigi, I came to campaign for them. So when I was requested to come and support Karis, I did some due diligence, because I don't want to be embarrassed. I don't want to lose face before the people of Mbeere North. I campaign for him, and then he is elected, then he betrays us. And after talking to Karis and also taking time to research on who he is as a person, I can confidently tell the people of Mbeere North that Newton Karis is a patriot, he's a good man, he's principled, he cannot betray the people of Mbeere North, he cannot betray the Mbeere community, he cannot betray the mountain people, and he cannot betray the people of Kenya. I ask the people of Mbeere North to give him a chance. The issue of kingmanship in politics is so much na inaongewa sana. Hapa Mbeere mko viongozi wawili, kuna the current deputy president Kindiki yako hapa Mbeere yupo. At the current deputy president, do you know the constitution of Kenya? How is a deputy president elected? How is a deputy president picked? He's elected besides the president. So that fellow you are saying, who elected him? Did you elect him yourself? No, did you elect him? Don't talk about that fellow to me. That's an employee of William Ruto. I have nothing to do with him. He cannot be in competition with me. I am elected, my friend. Yeah. The people of Mbeere North elected me. I'm the person they know. So who should the Mt.Kenya people among them? I don't know. Ask the people of Mount Kenya who they trust. Me, they have shown trust by electing me. Who elected that character? Was he on the ballot? He wasn't. So let's not go into that. Please, let's concentrate on useful things. These are pretenders to the throne, and there is no need to spend time on such characters. You know, these are employees. Just like a CS or a PS or a county commissioner, we don't want to discuss them. These are Ruto's employees who are all over. You know, they are all over trying to change the people of Mbeere from electing the person they want to electing somebody else. I don't want to spend time on employees of William Ruto. I face William Ruto himself. He is the one who should face me. Yeye ndiye akilo zangu. Hao wengine ni wafanyikazi wake. But if you going into the future, should the young people wenye tuliwalisema walitoka maandamano wakaandamana wakasema we are leaders hatuna kiongozi, should they in future trust you kuwaonyesha mwelekeo ni huu tutapitia? But hao vijana wetu, they trust me because when they were in trouble, when Ruto ordered that they be exterminated by Kindiki, and they were being killed like rats, like chicken, Rigathi Gachagua, Rigathi, is the only Kenyan who had the guts
to tell William Ruto off and tell him, no, you cannot call our children criminals. These are our sons and daughters. Keep off. That's why the young people trust me. They know in this journey, one guy who is trusted, who is courageous, who doesn't give a damn, is Rigathi. The young people trust me because when they needed somebody to stand with them, I was there. When at their lowest moment in life, when they were being hunted like rats, they were being slaughtered like chicken by Ruto and Kindiki, I stood for them. I said, no, you can't do it. So the young people of this country, not just here in the mountain, know that Rigathi is a courageous man. He's a principled man. He loves young people, and he will do whatever it takes to stand with them. The young people trust me, and I'll never disappoint them. I'll never let them down. So there was this emerging issue in Embu. The University of Embu students, their school fees was high, and most of them, they were unable to get the exam card if they are supposed to be sitting for the exams on Monday. And you can't sit for the exam without completing your school fees. So what's your take on that? You know these students, Mwai Kibaki created a very brilliant scheme called Higher Education Loans Board to fund university education. William Ruto, the one who says he wants Kenya to be Singapore, he came and changed it and brought a mongrel of a system that doesn't work. That is why those children cannot do their exams, because he messed up the education system. You know, this money that was meant to help our students in universities and pay lecturers, this is the money that Ruto and Kindiki have diverted to Mbeere, to Malava, to Magarini, to Banisa for campaigns. In fact, I'm worried that at 600 million per constituency, we have 290 constituencies. I am worried that Ruto, to fight for his re-election, he may have to take the entire 1 year's budget of 3 trillion for his re-election. If he can spend 600 million in Mbeere, for him to be, this is not him who is being elected, it's just an MP or his party. If he is going to use the same formula, I can foresee a situation where the entire amount for 2026-2027 financial year will be diverted for campaign. There will be no money for drugs, there will be no money for capitation, there will be no money to pay teachers, there will be no money to pay lecturers. You know, like today, they had, Mbeere had called community health promoters, CHP. They have not been paid for 6 months. And she's telling them, go now and campaign for Mutembei. And she has not paid them. They have been paid for 1 month and told to go and campaign for Mutembei. They would have to be out of their mind to agree. If she has not paid them for 5 months, she's just paying them 1 month because she needs them now. And that is where we are as a country. That funds meant for public utilities, funds meant for public service, funds meant for healthcare, funds meant for education, funds meant for security, funds meant for our development has been diverted by William Ruto and Kindiki to politics. You have seen Kindiki in every meeting giving 10 million shillings every day. His salary is 1 million shillings. Where does he get 300 million shillings in a month? I want to ask the people of Mbeere not to ask themselves. All this money that is being dished here, they know for sure these are stolen public funds that is meant to be giving services to the people of Mbeere North and elsewhere in the country. It will be very sad if the people of Mbeere North were bribed with the stolen public funds and went ahead to accept the bribe and do what they are being asked. It is okay to take the bribe, but it is criminal to do what you are being asked to do. It is okay because even if you don't take this money, Ruto will take it to his farm. So it's okay. Because ameiba hiyo pesa tayari, hawezi rudisha kwa serikali. So wacha watu ya Mbeere wakule. Lakini itakuwa ni makosa kubwa sana to be bribed and then you accept to do what the bribe giver is asking you to do. Before we conclude, we open the floor to a number of questions. Tutachukua swali moja mbili upande kwa sababu tunao ma TikTokers upande huo ni wakati wanajipanga. How many more minutes? Because I have another Zoom meeting with the people. 10 more minutes. Okay. So tutachukua swali moja mbili upande, lakini before then wana DP
uchaguzi wa hapa Mbeere unaisha 27. Are we likely to see you now fly to some other countries, maybe outside Mount Kenya, ama utaendelea kukaa hapa chini mbali? Nitakimbia Narok on Monday. Nitakimbia, I have a candidate in Narok called Douglas Maskonde. He's doing very well. Yeah. I'm going there for the final rally. Then I come back. Yeah, I'll be out and back. So I've Mselene Kivuti, who is our team leader, has given me permission. I've requested him to give me permission for one day, and I'm grateful to him. He's been very gracious. I came here and submitted to his authority as our senior elder. I'm a very respectful person. Despite having had a senior position, I submit to the authority of Lenny Kivuti as our elder. So I've requested him to allow me one day off. I run to Narok, ni chape mkutano moja, then I come back. Wacha tuchukue maswali moja mbili kutoka upande huu, na tuanze na huyu kijana na nguo ya white. Asante sana. Honorable Mr. Rigathi Gachagua, I have one question now, of which is a concern, because we've been seeing government dishing out money in a very north constituency, and I believe that this money should be doing development somewhere else, and we only have 1.5 years before next election comes, and it will be very much needed, especially in Mt.Kenya region. So my question is, do you see government doing any development between now and the next coming election? There will be no development because William Ruto has already started diverting money meant for development into his re-election. And as I have told you, at the rate he has applied in Mbeere North, he is going to steal all government funds and divert them for his re-election. But we'll still beat him, I want to assure you. We'll still beat him. But there will be no work that will be done. That is a lie. If he was doing any work, he had 3 years to do it. There's nothing he has done here in Mbeere North. Nothing. And these people who are going around should tell us what they have done. They should not tell us what they'll do. Let them tell us what they have done. They have been in government. Karis can say what he'll do because he was not in the parliament. But for the government, people who are here accompanying Wadende, let them say what they have done before they can say what they shall do. Chukua ingine moja kutoka kwa huyu anaitwa Babu wa Dallas. So, Mr. Rigathi, for this opportunity. So, swali langu ni, juzi kumekuwa na fununu about reshuffle ya CSs. Na kuna list ilitokea ya fununu, na mojawapo kwa hiyo list alikuwa Gideon Moi, na pia kwa hiyo list kulikuwa na askari wako ambayo ni Senator Medho. Pengine umeweza kuongea na Medho akakuhakikishia kama ameweza kuzungumziwa na rais kuhusu yeye kupatiwa kiti ya CS ama? Hiyo ilikuwa propaganda ya National Intelligence Service. Medho is one of the most principled leaders in the mountain region, and is a man I want to tell you who cannot work with William Ruto. They have tried to look for him. Medho is not available. None of my team, it's just like Mokonji, they are not available. I want you to add me Karis so that I can have such soldiers who cannot be bought, who cannot be enticed by simple things. Why would anybody want to be a CS for Ruto and is on his way home? This guy has only 1.5 years to go. Unataka kujipaka matope ya nini? Tuchukue ya mwisho pale ili tukubalie naibu wa rais kwenda kufanya. Halo kwa majina, halo mheshimiwa naibu wa rais. Kwa majina naitwa Kevin Mwenda, naongoza mrengo wa vijana unaitwa Sisi Sasa. Swali ya kwanza, tumesikia tukiahidiwa kwa mara mingi pale Ishara ambako tutajengewa KMTC ya Ishara. Tumeahidiwa na mheshimiwa rais William Ruto mara zaidi ya 4. Na hiyo tukienda pale ni White Elephant, ni buildings ambazo ziko hapo. Swali ya pili, naibu wa rais, sisi kama vijana katika chama yako ya DCP, how are you going to involve us, because we feel like you want to be darling with the DCP? How are you going to involve young people? Thank you. Mambo ya KMTC ya Ishara, Ruto amedanganya watu ya Mbeere North mara 4. Sasa kama amedanganya watu mara 4 mambo ya KMTC, wanataka kumwamini hii maneno ya Muthende? He has conned them 4 times. Atajenga KMTC wakiwa na Jalango. Akasema within 6 months nitajenga KMTC. Hakuna dalili, there is nothing, kuna kitu itajengwa. Huyu mtu ni muongo. He's a liar, he's a conman. So do the people of Mbeere North still want to trust him after all these lies? Amedanganyana mambo ya Kanyobora water,
mambo ya Kuyari Ishara Road, mambo ya Siandia Road, mambo ya MTC, mambo ya Kamumu Dam. If he has cheated the people of Mbeere 4 times, do the people of Mbeere still want to trust him that wamchagulie mbunge ati ndio kazi kuja ifanyike? Number 2, DCP party is a party of the young people. As soon as we are through with these by-elections, tutaanza membership recruitment, and I'll come to Mbeere North, I'll come to Embu, I'll come to Manyata, I'll come to Runyenjes, I'll come to Mbeere South to talk to our young people and get them involved in party activities. This is the home of our young people, and I want you to be part of that movement. Kwa sasa tumekuwa na kijana hapa, jina ulisema unaitwa? Smart boy. Na pia Madam Liz, yes, and overseer. So tumeshukuru sana kwa Asante. niaba ya hawa vijana. Thank you. Ambao umepatia nafasi leo, these are content creators. Asante. And they are doing a great job. So we are able to allow to go for another meeting. Situkupatie nafasi, you give your final. Thank you. I want to take this opportunity first to thank our TikTokers, our influencers. You are a great team, and we are very happy with what you are doing, and you are instrumental in bringing change into our country. I want to request you that the real change in this country begins in Mbeere North. Do whatever you can. I want to persuade you that on election day, you should be around in every polling station so that you can go live and tell the people of Kenya what is happening. So that if there is any monkey business, the people are aware. You should be around everywhere, mjipange kwa kila polling station, and also at the tallying center, so that Kenyans can know what is going on. You know why William Ruto brought the cybercrime bill to muzzle you people, so that you don't inform the people of Kenya what is happening. So you, as influencers, as TikTokers, as the digital brigade in Embu, I want to request you to be available on the 27th to do what is right and to inform the people of Embu and the people of Kenya what is going on. Finally, I want to appeal to the people of Mbeere North to consider giving Newton Karish a chance as a member of parliament. I have listened to him. I have listened to people of Muminji who have given testimony about his leadership acumen, what he has done for the people of Muminji. I have looked at his track record, Mbeere being a minority in Embu. Karis has been instrumental in dignifying the Mbeere community through patriotic songs that affirm the identity of the Mbeere people. We don't want the Mbeere people to be swallowed by the people of Embu because of being minority. And Newton Karis has played a very significant role in upholding the dignity of the Mbeere people, championing their traditions, their culture, and who they are as a people. He's a very gifted singer who has made very serious composition of even trying to bring unity within Mbeere. I have listened to a song he did urging J.B. Muturi and Lenny Kivuti to unite for the development of Mbeere. And he is so happy that that has come to pass. Today, J.B. Muturi and Lenny Kivuti are one. And that is good for the development of the Mbeere community. I have told Karis that one of the things that I think he should do when he goes to parliament is lobby akina Mukoji and others, so that in the fullness of time, fight for the recognition of the Mbeere as a county, so that it can have a standalone, because they have unique challenges that are unique to the people of Mbeere. The area is underdeveloped, the area needs affirmative action, and a lot of work needs to be done. I am persuaded from what I have listened to the people here, from a lot of analysis, that if the people of Mbeere North give Newton Karish a chance, I think you'll do well. Let me ask the Mbeere people who are in Nairobi, please come and vote. I was happy today, I saw a professor who brought his 3 children to come and vote. I want to appeal to the Mbeere community in Nairobi, in Embu, in Mombasa. Please, a serious decision is being made about the future of this constituency, because the quality of the MP you choose will determine development and other issues. So I want them to come. And finally, I want to ask the people of Mbeere North to come out in large numbers and vote, because it's important. We have made sufficient arrangements to protect them and to protect the vote. They should not be intimidated. They should not fear. But good voting starts at 5.
I'm requesting the people of Mbeere North, as early as 5, they should be on the queue. So that by 9:10, most of the votes have been cast, and in the evening they'll be able to know their member of parliament. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante sana.